चढ़ती कला टाइम टीवी। सत श्री अकाल जी, मैं इम्तियाज बराड़ वर्ल्ड न्यूज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਪਰਾਲੇ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ $6 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼। ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਜ਼ਾਫਾ। ਅੱਜ ਨਾਰਥ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਥਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੌਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂਚ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਫੈਡਰਲ ਵੂਮਨ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਸੰਘੀ ਮੰਤਰੀ ਮੈਰੀ ਐਨ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪਡੇਟ ਮੰਗੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ $6 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। Mr. Speaker, our government announced the first ever women's enterprise strategy, a now $6 billion program to advance women's economic empowerment. Supporting women entrepreneurs and small business owners is now more important than ever, especially for our economic recovery from COVID-19. Can the Minister of International Trade, Export Promotion, Small Business and Economic Development update us on her recent announcement about the Women Entrepreneur Ecosystem Fund and how it will support women who were especially hit hard during the pandemic? Honourable Minister. Thank you, Mr. Speaker. And I want to thank the honourable member from Brampton South for that really great question. The women's entrepreneurship ecosystem is working for women. It's working for women entrepreneurs and businesses. They've helped 500 women start new businesses, 7,000 women increase and grow their existing businesses. We know, though, that women entrepreneurs continue to face barriers, which is why I was very pleased to announce last week a new call for proposal, a $25 million investment aimed to removing systemic barriers and create more equal access to resources for intersectionally diverse and underserved women in business so that they can succeed. ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇਜ਼ਾਫਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਨਾਰਥ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਤਲ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਗੈਂਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿਨ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। At approximately 2 o'clock this morning, Delta Police members responded to a shots fired call at a residence located in the 1800 block of 92nd Avenue. Members arrived on scene and located a male with a gunshot wound. Unfortunately, the male was declared deceased at scene. Victim and the residents are known to police and it is believed to be a targeted attack. No risk to the public at this time. The identity of the victim will not be released until the next of kin is notified. We're asking citizens within the area that may have residential video footage or dash cam footage in the area of 92nd Avenue towards Scott Road to please contact Delta Police. And it sounded like a muffle. And then when I got up, I went and looked out the window and I heard another smaller one. Then I went to the back door and it was a bigger sound, and I thought maybe they had a meth lab or something, because at one time there was one up the road, so you know, I just thought that's what they were. And then when I came back to the window and all of a sudden all the police come and then they ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੀਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੈਪਨ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਚੱਜ ਨਾਲ ਸੌਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ।
ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ। ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਡੈਲਟਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਆ, ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਨਿਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੱਦਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਆ ਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੋਲੀ ਨੇ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਕੇ ਵੱਜਣਾ, ਗੋਲੀ ਕਿਹੜਾ ਵੱਜਣ ਲੱਗੀ ਨਾ ਪੁੱਛਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀ। ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ੱਕੀ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਘੁੰਮਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਉਣਾ ਜਿਹਾ ਸੀਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿਖੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਥਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੌਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ है। पिछले जनवरी के महीने में 23 तारीख को रात्रि के 3:15 पर दुर्भाग्यवश एक कोई असामाजिक तत्व रात्रि को डोर को ब्रेक करके अंदर घुस करके और करीब 3-4 मिनट बैठ करके फ़ोन चार्ज करने के बाद धीरे धीरे करके उसने पर्दे को खोल करके गुल्लक डोनेशन बॉक्स को तोड़ करके और उसके अंदर से अपने बैग में भर कर सारे जो आप लोगों की दी हुई धनराशि है उसको उठा के ले गया है। मैं आप लोगों से इसलिए बताना चाहता हूं कि सभी लोग सचेत रहें, जागृत रहें, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में हमारी धार्मिक संस्थाओं के अंदर इस तरीके की तमाम घटनाओं को सुना गया है। इस नाते मैं ब्रैम्पटन GTA निवासियों को प्रार्थना करता हूं कि सभी लोग अपने आप में सेफ रहें। BC ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਲੀਡਰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ 7 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਰ BC ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਕਥਿਤ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖਟਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। Well, this has been the least exciting leadership race I can think of, certainly the leadership race that has attracted the least amount of attention. And that's significant, right? A leadership contest is not just about choosing a new leader, it's about getting new members in the party and generating some excitement about the party. And on that third point, the Liberal Party has seriously failed here. The courts are very reluctant to get involved in the private matters of political parties. Courts are there to enforce the laws of Canada and the laws of British Columbia, not the bylaws of private organizations. We saw this quite recently in the leadership contest in Manitoba when the losing candidate challenged the outcome of the leadership race, and the courts looked at her case and dismissed it. I would expect the same to happen here. ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਸੈਟਰਡੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਤੇ ਗਿਣੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੈਂਪੇਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਜਾੜੀ ਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਜੇ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆਈਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੱਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ, ਬਟ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਦਸੰਬਰ 17 ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਦਾ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਿੰਕ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਿਨ ਨੰਬਰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਟਰਡੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਪਿਨ ਨੰਬਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ 2-3 ਸਟੈਪ ਆ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਆ ਜੇ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਡਿਨਾਈ ਹੋਏ ਫਿਰ ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਪਵੇ ਪਈ ਤੇ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਝਗੜਾ, ਪਰ ਜੇ ਥੋੜੇ ਵੋਟ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਨਾ ਪਵੇ। I think it would be prudent on the part of the Liberal Party to withhold the results of the election until they are confident in their membership lists, but we will see if they do that or if they now that they have built up sort of expectations that there will be an announcement on sometime on Saturday, whether or not they go forward with that original plan. ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਐਂਡਰੂ ਵਿਲਕਿੰਸਨ ਹੋਣੀ 5ਵੇਂ ਰਾਉਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਤੇ ਸੀਗੇ,
ਸੋ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਉਸ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੇ ਰਾਉਂਡ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰੰਟ ਰਨਰ ਆ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ 40% ਆ 45% ਆ 40% ਆ ਤੇ ਜੇ 40% ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਫੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਉਂਡ ਚੱਲਣੇ ਜੇ 40 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆ ਪਹਿਲੇ ਰਾਉਂਡ ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਂਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਥਰਡ ਰਾਉਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ If Mr. Falcon does not win the leadership, I would doubt that he would run for office in the next election. If, however, he does become the leader, will some of the other contenders who currently have seats in the legislature decide to retire and perhaps wait for Mr. Falcon's leadership to be over before they get back into politics? And then some of the newcomers who don't currently have seats in the legislature, what will their futures look like if they don't win the leadership? So these are all some of the issues that will be spinning out over the coming days and weeks. ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਨਾਰਥ ਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਡਫਰੀਨ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਵਿਲਸਨ ਐਵੇਨਿਊ ਨੇੜੇ ਸਪੈਲਡਿੰਗ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ 2 ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਜਾਨਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੂਨੋ ਟੋਰੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਜੇਮਸ ਰਾਮਰ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਲੌਰੈਨ ਪੌਂਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕਰਜ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਆਮਦ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਕ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਕੋਰ ਵਿੱਚ ਗਸ਼ਤ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਓਟਾਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਕੋਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਡ ਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਟਰੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। As you are aware, the Toronto Police Service, along with our city and emergency response partners and the TTC, is preparing for a convoy for freedom protests in locations around the Greater Toronto area, including our downtown core tomorrow, Saturday, February 5th. Our objectives will be to ensure the public safety and to limit disruption to the city and its residents as much as possible. We have plans in place and we continue to communicate with a varied group of organizers of these protests. The service is required to facilitate peaceful demonstrations. This will be balanced by our priority to ensure public safety, to protect hospitals and infrastructure, and the city's emergency response needs. The public should expect a large police presence in and around the downtown core and other areas around the city at different times over the weekend. The service will manage these protests as best we can with the intention to limit disruption, but our number one priority will be the safety of the public. These events are always fluid and dynamic, and we will be doing our best to respond quickly and to communicate any important information to the public on a timely basis. We have done our best to plan for this based on all the information we have. Our approach will necessarily evolve based on what we see in real time. As always, we ask for the city's patience and support as we do our work to serve and protect. The service will be prioritizing emergency access routes to hospitals to ensure patients, their families, and healthcare workers are able to access the hospitals safely. Road closures have already begun and will be in effect to eliminate potential disruption to patients and healthcare workers who need access to hospitals. Anyone who attempts to disrupt hospital access and routes of emergency operations, including ambulance, fire, or police, will be subject to strict enforcement. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੌਰਗਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਸਾਂਝੀ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਾਂ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BC ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰ ਜੌਨ ਹੌਰਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਓਟਾਵਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। We have just finished yet another meeting of the Council of Federation. By my count, we have had over 40 meetings in the past 2 years, dealing mostly with the pandemic, but also bringing together views and values from across the country, different political perspectives, different regional needs,
territories and provinces coming together to talk about how we can ensure that we're providing the best possible services for all Canadians. And of course, the global pandemic has tested us all. It has strained our public health care systems right across the country. And all 13 premiers agree we need a significant long-term increase in funding from the federal government to meet the challenges of coming out of the pandemic and ensuring that the services that people expect and deserve in Canada are uniform from coast to coast to coast. We need to work on a pathway to come together on a First Minister's meeting to increase the Canada Health Transfer. That has been the focus of the premiers for over 2 years now, and it's an urgent need. It holds true whether you are facing a global pandemic or not. It holds true now more than ever, because we know as premiers that we need to be accountable for the services we provide, and we need to do that in a way that meets the requirements of the Canada Health Act. When our partnership for healthcare, public healthcare in Canada began, it was more or less a 50-50 proposition. But over the past 50 years, we've seen an erosion of federal funding to the point now where it is, in some cases, only 22% of the total funding needed to provide services. That means the provinces are picking up the rest of that funding, and that is not sustainable. We all agree we need a rebalancing of funding to ensure that we can provide the services that people depend upon. The past 2 years have been challenging for all of us, and people from different political stripes have approached this in different ways. But as premiers, over these past 2 years, we have focused on seeing the increase in funding from Ottawa go from the 22% it is now up to 35%, so that we can meet the challenges coming out of the pandemic and, of course, the demands and expectations of our citizens wherever they may be. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀਨ ਯਵੇਜ਼ ਡਕਲਜ਼ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਥੈਰੇਸਾ ਟੈਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਟੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਇਮੂਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਛਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਮਹੀਨੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। As of January 30th, which is just therefore last Sunday, 85% of all Canadians had received a first dose. 79% of all Canadians of all ages had received 2 doses. And among those eligible, 50% had received an additional booster dose, which is an increase of 5% compared to the earlier week. Also, nearly 55% of children aged 5 to 11 had received at least 1 dose. That's an increase of 2% compared to the earlier week. I obviously encourage all parents to get their eligible children vaccinated. Notably, NACI suggests that an mRNA booster be given at least 6 months after the previous dose or 3 months following infection, whichever is longer. However, as no vaccine is 100% effective, it is important for everyone to continue to use personal protective measures, such as wearing a good quality, snug-fitting mask, avoiding crowding, and improving ventilation in indoor spaces. ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗੀਆਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ 9 ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਬਾਗੀ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਫੌਜ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਧਰ ਬਲੋਚ ਬਾਗੀਆਂ ਨੇ 170 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਲੂਚ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਯਾਨੀ ਕਿ BLA ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫਰੰਟੀਅਰ ਕਾਰਪਸ FC ਦੇ ਨੌਸ਼ਕੀ ਅਤੇ ਪੰਜਗੁਰ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ 2 ਵੱਡੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 170 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੌਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਾਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਦੇੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਗੁਰ ਅਤੇ ਨੌਸ਼ਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਗਲੋਬਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵੈਰੀਐਂਟ ਓਮਿਕਰੋਨ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਤਾਂਗੀ ਦਿਹਾੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਮਨਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਿੰਡਾ ਅਰਡਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਮਤਿਆਜ਼ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।